Hi everybody. Today let's learn some Bengali pronouns with examples. Ami, I, Ami, Apni, you, Apni, Tumi, you, Tumi, Tui, you, Tui, Tini, he or she, Tini, she, he or she, she. Here, notice that we have three ways to say you. Apni, Tumi, and Tui. Usually, we use apni with our elders and with adult strangers. Next, tumi is more general. We use it with our youngers or with someone of our age. We also use it with parents and between husband and wife, etc. And next, tui is only used with younger siblings and close friends, etc. আমি সাঁতার কাটবো। I will swim. আমি সাঁতার কাটবো। খালা, আপনি কি করবেন? Aunt, what will you do? খালা, আপনি কি করবেন? লিজা, তুমি কি করবে? লিজা, what will you do? লিজা, তুমি কি করবে? মাসনা, তুই কি করবি? মাসনা, what will you do? মাসনা, তুই কি করবি? তিনি ধনী। He or she is rich. তিনি ধনী। সে গরিব। He or she is poor. সে গরিব।